السلام عليكم، معاكم المتطوعة زينب ضيف، والحين راح نبدأ نشرح الجزء الثاني من chapter 2. أوكي، السؤال الأول يقول A car manufacturer claims that its product starting from rust will travel 810 meters in 9 seconds. What is the magnitude of the constant acceleration required to do this? أوكي، كتبت الجواب sorry. احنا نعرف أن the object is starting from rust, so the initial velocity هي 0. ونعرف أن ال change in x هو 810 والtime equals 9 وهم يبون ال acceleration. فاحنا نقدر نشوف من ال equations اللي هني أن هاي ال equation هي اللي بتفيدنا. أوكي، ف change in x هو 810، initial velocity هي 0، فهاي نكنسلها كامل ما نكتبها، يعني بتصير 0 times 9، فما داعي نكتبها من أساس، وبعدين بيصير 1/2 times a times 9 squared. اوكي، ف a equals 810 على 1/2 times 9 squared يساوي 20 meters per second squared. فالجواب هو C. اوكي، السؤال الثاني يقول أن a car moving along a straight track changes its velocity from 10 meters to 20 meters in a distance of 50 meters. The acceleration of the car during this time is. هم يبون ال acceleration، وإحنا عدنا ال change in x يساوي 50، وعدنا ال initial velocity 10 وال final velocity 20. أوكي نشوف أن هاي الإكويشن هي اللي راح يعني تكون مناسبة حقنا. فشنو نكتب؟ ال final velocity هي 20 squared equals 10 squared plus 2a 50، وهاي تساوي 100. ف 20 squared minus 10 squared على 100 يساوي 100، يساوي a sorry. ف a يساوي 3 meters per second squared. فالجواب هو C. السؤال الثالث يقول أن a car moving with a velocity of 16 meters slows down with a constant acceleration and stops after traveling for 100 meters. What is the time it takes for the car to stop? فإحنا نعرف أن the initial velocity هو 16، وأن the final velocity هو 0 لأن the car stops، وأن the distance traveled هي 400. فهم يبون التايم. اوكي، فنشوف ان من الجيفن يعني الاشياء الجيفن ان هي the most appropriate equation فراح نستخدمها. فال change in x equals 400 والفاينل velocity هي 16 والinitial velocity لا الفاينل velocity هي 0 والinitial velocity هي 16، بس انا ما راح اكتب 0 لانه يعني ما له داعي. divided by 2 times t sorry. ف 400 equals 8t t equals 400 divided by 8. الجواب هو نحطه في الكالكوليتر يطلع لنا يصير الجواب 50 seconds. فالجواب هو D. اوكي، السؤال الرابع يقول أن a car initially moving with a velocity of 15 meters starts to slow down with a constant acceleration of -2 meters per second and stops after 25 seconds. What is the distance covered during this time? فاحنا شنو نعرف أن the initial velocity هي 50، ونعرف أن the final velocity هي 0 لأن the car stops، ونعرف أن ال acceleration هي -2 والtime equals 25، وهم يبون ال distance covered. اوكي، فشنو الايكويشن اللي راح نستخدمها؟ راح نستخدم هاي الايكويشن ان عندنا تقريبا الكل variables ما عدا ال change in x. ف change in x equals initial velocity 50 times t 25 plus 1/2 times -2 times 25 squared.
نحط هذا كامل في الكالكوليتر ويطلع لنا الجواب negative 625 meters. فإحنا نبي الديستنس cover، يعني يبون distance so 625 meters. لأن الديستنس ما يصير فيها بلس أو يعني لا، الديستنس لازم تكون positive، فنشيل النيجاتيف لأنهم يبون الماجنتيود مال الديستنس. ف 625 meters، فالجواب هو A. فالحين نروح السؤال الخامس. Okay. A car moving with an initial velocity of 15 meters starts to slow down with acceleration of negative 2 meters per second. What is the time required for the car to stop? فإحنا نعرف من السؤال أن ال initial velocity يساوي 50 meters per second. For the car to stop, for the car stopped, for the final velocity يساوي 0 meters per second. الأكسلريشن يساوي negative 2 meters per second square. هم يبون التايم. اوكي، فإذا هم يبون التايم حنستخدم هذه الإيكويشن. هاي الإيكويشن راح نستخدمها. اوكي، فراح يكون الفاينل velocity 0 equals 50 plus negative 2 times t. فراح يكون 50 0 minus 2t، ف 50 equals 2t، ف t تساوي 25 seconds. فالجواب هو E. اوكي، السؤال السادس يقول أن a car starts moving from rest with a constant acceleration of 2 meters per second for a time of 15 seconds, then continues to move with constant velocity. Find the total distance traveled by the car in the first 20 seconds of its motion. okay. فإحنا أول شي شنو نحسب ال distance traveled. نكتبها distance traveled in first 15 seconds. okay. فشنو ال distance traveled in the first 15 seconds؟ نكتب D1 equals راح نستخدم هذه الإيكويشن. فإحنا نعرف شنو نعرف، نكتب شنو نعرف أن ال acceleration equals 2 وال time equals 15. وأن ال initial velocity equals 0 لأن the car is starting from rest. راح نستخدم هاي الإيكويشن عشان نطلع D1 اللي هي ال distance traveled in the first 15 seconds. ف D1 equals ال initial velocity times t، فهي راح تكون 0 times 2 times 15 sorry. بس الحين بشيلها إنه خلاص يعني 0 times أي رقم يساوي 0 times 1 plus 1 half times 2 times 15 square. إذا نحط هذا الشيء في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 225 meters. فهاي the distance traveled in the first 15 seconds. بعدين لازم نعرف شنو ال velocity اللي السيارة بتتحرك بها for the next 5 seconds لأنهم يبون the first 20 seconds. فمن هال 20 seconds 15 هي هذه plus 5 seconds moving in constant velocity, moving with constant velocity, فاحنا حين نبى نعرف هاي كم الديستانس هني. ف velocity هي خلنا نطلعها final velocity equals initial velocity plus AT. فاحنا نعرف ان initial velocity هي 0 هذه 0 plus acceleration 2 times 15 يساوي 30. فالكار moved for 5 seconds with the velocity of 30 meters per second. فشلون نطلع الديستانس؟ الديستانس equals speed velocity قصدي
velocity times time equals 30 times 5 لأن the last 5 seconds. فالجواب هو 150. So therefore the total distance equals 150 plus 225 equal 375. فالجواب هو B. اوكي السؤال السابع يقول ان a car is traveling at a constant speed of 25 meters for 140 meters behind the truck, traveling 21 meters per second. So what is the time taken for the car to reach the truck? Okay. So the car velocity of the car تساوي 25 meters per second. والvelocity مال the truck تساوي 21 meters per second. اوكي. بس دقيقة خل انسخ هاي الشي. اوكي تمام. فاحنا نعرف ان علشان نعرف ان الفيلوسيتي مال the car هي 25 meters per second وان the truck 21 meters per second وان the car ورا the truck ب 140 meters. فعلشان the car and the truck عشان the car reaches the truck بيكونون at the same place فلازم x مال car يعني ال displacement مال car تساوي the displacement of the truck. فاحنا نحاول ان نخليهم يساوون بعض علشان نطلع the time taken حق the car عشان توصل the truck. فراح نستخدم هاي equation. اوكي. ال v initial t plus 1/2 at square equals v I t plus 1/2 at square. بس since السيارة the truck are both moving at a constant speed فما في acceleration فهاي نشيلها وهاي نشيلها. اوكي. يعني v initial times t و v initial times t وهني لأن the car is behind the truck 140 meters فاحنا لازم ننقص هني 140 meters عشان the entire thing يساوي يعني it equals out. اوكي. فيصير negative 140 plus 25t equals 21t 21t. ف 25t minus 21t equals 140 ف 40 equals 140 ف t equals 35 seconds. فالجواب هو دي. السؤال الثامن يقول أن car A moves with a constant velocity of 10 meters per second directed parallel to the positive x-axis. A second car B starts from the x-axis with 0 speed and constant acceleration of 10 meters per second and moves parallel to the y-axis. If both cars meet each other at point P, find D. Okay. فاحنا أولا شنو نبي نعرف؟ نبي نعرف what is the time taken for A to reach P. Okay. So the time taken for A to reach P هو احنا شنو عدنا من A؟ عدنا ال change in X which is 100 وبعد شنو عدنا ال velocity خلينا نسميه ايش ال velocity يساوي 10 فاحنا نبي التايم. اوكي. ف change in X equals VIT plus 1/2 AT squared. بس لأن ال
car A is moving with a constant velocity. فما في يعني ال A equals 0. فهاي نقدر نكنسلها. اوكي. فهاي شنو تصير؟ 100 equals 10t. ف t يساوي 10 seconds. ف A it took A 10 seconds عشان توصل، يعني it took A 10 seconds عشان توصل B. اوكي. بما ان السؤال ما قال لنا ان B starts قبل والله بعد A، فوي assume ان they both started at the same time. فشنو الانفورميشن اللي عندنا عن B؟ نعرف ان التايم هو 10 seconds، وان the acceleration هي 2، وان it starts from the x-axis with 0 speed. فالinitial velocity هي 0. فنقدر نستخدم هاي الايكويشن change x equals VIT plus 1/2 AT square عشان نطلع D، لأن change in x هي D. اوكي. initial velocity هي 0، فهاي نشيلها كامل، فيصير 1/2 times 2 times 10 squared. فإذا نحط الرقم في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 100 meters. فالجواب هو C. أوكي. التاسع يقول أن which of the following graphs represents motion with a constant acceleration. with a constant acceleration يعني نقدر نقول an object is moving with a constant acceleration is when the velocity of the object is increasing or decreasing at a constant rate. شنو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن لازم الvelocity مال الشيء ما يكون فيه، يعني ما يرتفع أو ينزل مرة واحدة، لازم يرتفع أو ينزل في نفس الريت، في نفس تقريبا نفس النسبة. مثلا في A هني شوفه مرة واحدة يرتفع، وبعدين مرة واحدة يوقف، وبعدين مرة واحدة ينزل، فهذا مو الجواب. ونفس الشي في B، في البداية كان واجب بطيء وبعد مرة واحدة يرتفع، فما نقدر نقول أن هاي الانكريس هني at a constant rate، فهاي مو الجواب. وإذا يسألون عن the constant acceleration، إحنا نعرف أن الأكسلريشن is the slope of a velocity against time graph. وهاي acceleration against time graph، فهاي مو الجواب. فالجواب هو دي، لأن نشوف أن velocity قاعد يرتفع بشكل يعني شكل constant، يعني مو مرة واحدة، مو صار لنا تشي أو تشي أو تشي، لا صار لنا قاعد يرتفع at a constant velocity. فالجواب هو دي. أوكي. فالسؤال العاشر يقول أن the velocity versus time of an object is shown in the graph. The distance covered by the object from t0 to t8 is. فإذا يبون the distance in a velocity against time graph، هو شنو؟ the area under the curve. اوكي. فهم يبون ال distance covered from t0 إلى t8، فيبون هاي الجزء نحسبه. فهذا مثلث، فاحنا عشان نطلع ال area under the curve نسوي 1/2 times 8 times 3، فالجواب هو 12 meters. فالجواب هو B. Okay. Question 11 يقول how far does a bicyclist whose velocity versus time graph is shown in the figure below travel during 40 seconds. فبعد نفس الشيء عشان نطلع distance نطلع the area under the curve. فأسهل لنا ان احنا نقسمها 3 أجزاء، هذا A وهذا B وهذا C ونحسبهم بعض. ف A equals 1/2 إنه مثلث، ف 1/2 times base 10
times height بعد 10 وبعد b لأنه مربع ف 30 minus 10 times 10 لأنه ارتفاع 10 نفس الشيء و c نفس الشيء 1 half times 40 minus 30 يعني 10 والارتفاع 10. فاحنا نحطهم في الكالكوليتر. شلون كان يصير؟ هاي 50 وهاي 50 وهاي 100. لا مو 100 سوري، هاي 200 لأنه بيصير 20 times 10 يساوي 200. so distance traveled يساوي 50 plus 200 plus 50 يساوي 300 meters. فالجواب B. question 11 يقول بعد نفس لا هاي مو نفس الكونسبت، هاي كونسبت ثاني. The velocity time graph of a particle is given by the figure. Its acceleration at t equals 1 يساوي كم؟ t equals 1 والacceleration. الacceleration في in خلينا نقول from a velocity against time graph is the slope. احنا نطلع هاي، فشنو the slope؟ السلوب فورمولا مالته هي change in y على change in x. فشنو الواي هي 2 minus 1 والchange in x هي 1 minus 0. ف2 على 1 يساوي 2 meters per second squared. جواب B. اوكي السؤال رقم 13 يقول أن a boy on a bridge of height h throws 2 stones A and B. If he throws the stone A vertically upwards and throws stone B vertically downwards with the same speed, which stone will hit the water with the greater speed? احنا شنو نقول؟ ان عندنا مثلا a building او a bridge، اوكي بس انا راح اسوي شي وهاي طوله h، اوكي، واحنا عندنا شخص عنده حجرتين، عنده A وعنده B. فهو لما يبي يقط A شلون يقطها؟ يقطها شي. فهاي مسار حركة مال ستون A. ولما يبي يقط B يقطها vertically up، يقطها vertically upwards. قلبت اوكي سوري. فهني vertically downwards وهاي vertically upwards، اوكي. فقطها شي. هاي المسار مال الحركة مال B. فالحين يسأل السؤال which stone will hit the water with greater speed. فاحنا عشان نطلع ال greater speed هو يعني the final speed، فنستخدم هاي الفورمولا V final square equals V initial square plus لا minus لأن free fall minus 2G change in h. اوكي هاي حق خلنا نسويها حق A، اوكي. فالفاينل فيلوسيتي مال A راح يكون هذا، يعني نفس الشيء هذا راح يكون final velocity equals الانيشال velocity square minus 2GH. ان احنا ما نعرف بالضبط شنو الفاليوز مال الانيشال velocity ومال change in h، بس نعرف انهم موجودين. فهاي اللي راح يكون الجواب مال الفاينل velocity of A. إذا حق الفاينل velocity مال B راح بعد يكون نفس الشيء، راح يكون initial velocity squared لأن اثنينهم were thrown with the same speed minus 2G change in h. ليش أنا كتبت change in h؟ لأن خلنا نسوي purple
ستون بي لما راحت فوق بعدين نزلت تحت، صح؟ بس هي من هاي المسافة هي قطعتها فوق وراحت نزلت بعد قطعتها تحت، فالديسبليسمنت مال هاي المسافة صار زيرو، لأن هي راحت فوق وراحت تحت، ف they both cancel each other out، فصار زيرو. انها وصلت هني، انها وصلت، خل اسوي لون ثاني، خل اسوي اصفر، انها وصلت هني وبعدين بتنزل اتش، فالتوتال ديسبيسمنت مالها ما هو غير عن ايه، لان المسافة اللي قطعتها ما تغير، يعني التوتال ديسبيسمنت ما تغير لانه صار زيرو، انه راحت فوق ونزلت تحت وبعدين طاحت نفس المسافة اللي طاحتها ايه. ف الفاينل فيلوسيتي مال بي بعد بيصير نفس ايه، فالجواب اوف بي، فلأنهم نفس الشيء الجواب هو سي، انهم طاحوا both with the same speed. اوكي. فالسؤال 14 يقول a ball is thrown vertically upwards from the top of a building and it falls down to the ground. Which velocity time graph represents the motion? اوكي. فحين عارف ان عندنا مثلا building والكورة انقطت شي، هاي مال the ball، خلنا نسميه motion of the ball. في هاي المسافة هاي الماكسيمم هايت، اوكي، ماكسيمم هايت reached by the ball، هذا في هني تكون الفيلوسيتي positive، اوكي، بس after ما الكورة توصل الماكسيمم هايت بتكون تنزل، فراح يكون هاي كامل الفيلوسيتي نيجاتيف. فاحنا شنو ندور من الجرافس، اي جراف اول شي اللي يبدأ فيها الفيلوسيتي، فهاي الفيلوسيتي يبدأ في النيجاتيف، فهاي مو الجواب. اوكي، الحين عرفنا هاي مو الجواب. خلنا نشوف هل هاي الجواب، هل الفيلوسيتي في البداية بوزيتيف؟ اي في البداية بوزيتيف، وبعدين يصير زيرو. هاي هني من يصير زيرو يعني الكورة وصلت الماكسيمم هايت، وبعدين يقوم ينزل 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 ينزل، فهاي الجواب. هذا مو الجواب، ليش؟ لأن أول شي يقول أن الفيلوسيتي هي زيرو، والفيلوسيتي هي مو زيرو، لأن ما قالوا في السؤال أن the ball is thrown from rest، قالوا أن the ball is thrown vertically upwards، فهذا مو الجواب، لأن هاي it starts from zero خل أكمل هني. and the question didn't say that the initial velocity is zero. فاحنا ما يصير نألف من عندنا ونقول لا هاي الجواب، لا ها مو الجواب، ما يصير نقول لأن الفيلوسيتي الانيشال velocity is not given فهو زيرو، لا مو شي، فهذا مو الجواب، هذا مو الجواب. فدي ليش دي مو جواب مع انه يشبه سي؟ بس في دي الجزء، خلنا نفس اللون، هاي الجزء تقريبا طوله نفس هذا الجزء، وهذا مو صحيح. ليش؟ لأن احنا مثل ما نشوف من هاي الرسمة الجزء الوردي أقصر من الجزء الأخضر، فالبوزيتيف يعني في مسار الكورة البوزيتيف فيلوسيتي بيكون أقصر من النيجاتيف فيلوسيتي، فهذا مو الجواب، لأن حاط الجراف مخلتينهم أنهم اثنينهم نفس الطول، فهاي خطأ، فهاي مو الجواب. فالجواب هو إيه. أوكي. Question 15 يقول أن object is thrown vertically upwards with a speed of 30 meters per second from a roof of a 50 meters high building. The displacement of the object after 7 seconds is.
شنو displacement of the object. فاحنا شنو نعرف نكتب شنو نعرف أن the initial velocity هي 30 meters 30 meters per second. ونعرف أن displacement هي 15 meters per second 15 meters from the roof of a 50 meters high building. ونعرف أن التايم هو 7 seconds بس هم يبون the displacement of the object after 7 seconds. فشنو نسوي؟ هاي نسويها height وندور عن the change in y. اوكي ف change in y equals VIT minus 1/2 AT squared 30 times 7 minus 1/2 10 times 7 square. إذا نحطه في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 35 meters down. يطلع لنا الجواب نيجاتيف هو أصلا، فإحنا نعرف إذا النيجاتيف 35 فهذا يعني أن النيجاتيف تعني down. negative signifies downwards direction. فالجواب هو B. okay. Question 16 يقول أن a ball is thrown straight upward with a speed of 40 meters. The maximum height reached by the ball is. فإحنا نعرف أن the initial velocity هي 40 ونبي الماكسيمم height. الكورة من توصل the maximum height، أو مو بس الكورة، all objects. خلنا نكتب all objects have a velocity of 0 when they reach their maximum height. therefore الفاينل velocity مال the ball هو 0. فشنو الإكويشن اللي نستخدمها؟ v final squared equals v initial squared minus 2g change in y. هذه 0 squared equals 40 squared minus 2 10 change in y. فبيصير 40 equals 20 change in y equals 40 over 20 40 squared high squared 40 squared over 20. فالجواب هو 80 meters. فالجواب دي. okay. Question 17 يقول أن a person throws a stone upwards with an initial velocity of 30 meters per second. The time needed for the stone to return back to his hand is. فإحنا شنو نعرف؟ نعرف أن the initial velocity هي 30 meters per second، ونعرف أن the displacement هو 0 meters per second. ليش؟ لأن خلنا نفترض أن هذه يد الشخص. أوكي، ما أعرف أرسم إيد، خلنا هذه الإيد. فلما هو يقط الكورة وهي ترجع يصير التوتال displacement equal to 0. لأن خلنا نفترض مثلا أن هاي المسافة 10 ومسافة الرجعة بعد بتكون 10، فالتوتال displacement بيصير 10 minus 10 equal 0. فالتوتال displacement هو 0.
فشنو نستخدم change in y equals initial velocity times t minus 1/2 gt squared. هاي equals 0. هذه 30t minus 1/2 times 10 t squared. So 0 equals 30t minus 5t squared. يصير t minus 5t plus 30 equals 0. So t equals 0 وهي negative 5 equals 30. Negative 30 divided by negative 5 divided by negative 5 t equals 6 seconds. الجواب ما يصير يكون t equals 0 seconds لأنه يعني ما يستوي، يعني هي راحت ارتفعت من ايدها ونزلت وصار 0 seconds ما يستوي. ف التايم هو 6 seconds. فالجواب هو ايه. Okay, question 18. A ball is thrown up vertically upwards. If the speed of the ball is 1.7 meters per second at a height equals half the maximum height, what is the initial speed of the ball? Okay. احنا نعرف الفورمولا من the maximum height ان the object لما يكون at maximum height so the velocity الفاينل velocity مالنا زيرو. اوكي فنسوي الفورمولا for maximum height. So v final squared equals v initial squared minus 2gh. خلنا نسوي 2g change in h. فالg هي 10 وهاي 0 هذه 0 وهذه 10 فتصير 0 equals v initial squared minus 2 times 2 times 10 تصير 5 change in h. ف n change in h equals 5 change in h equals v initial squared. ف change in h equals v initial squared على 5. اوكي وإحنا نعرف أن the speed of the ball is 1.7 meters at the height equals how the maximum height. ف v final squared حق هذا الجزء اوكي من السؤال equals v initial squared minus 2g change in h. ف ال v final هو 1.7 اوكي equals v initial squared minus 2g هي 10 والchange in h ناخذ هذه الفاليو فيصير v initial squared على 5 times 1/2. ليش times 1/2؟ إن قالوا at a height half the maximum height فإحنا لازم نضربها بنص علشان نحصل النص مال the maximum height. يمن السؤال إيه اوكي فهاي شنو تصير 1.7 square equals v initial squared هاي تصير 5 هذه تصير 5 فبيصير v I squared على 5 times 2 10 هذه minus فيصير 1.7 squared equals v initial squared minus 5 over 10 1/2 ف 0.5 v I squared ف 1 v I squared minus 1/2 v I squared يصير 0.5 ف 1.7 squared equals 0.5 initial velocity squared نقسم على 0.5 فيصير هني ال v initial يساوي square root of 1.7 squared على 0.5 نحطه في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 2.4 meters per second.
فالجواب هو A. Okay. For question 19 يقول أن a rock is thrown vertically upward from the top of a tall building with an initial speed of 10 meters per second. It strikes the ground 3 seconds later. What is the initial height of the building? فإحنا نعرف أن the initial velocity هي 10 وأن التايم هو 3. فنقدر نستخدم هذه الإكويشن minus 1/2 AT squared. initial velocity هي 10 3 minus 1/2 10 3 squared. فالجواب هو 15 meters. الجواب A. هني 10 نحطها 10 positive 10 positive 10 not negative 10 لأن initial velocity direction ماله positive يعني هو رايح على فوق بعدين ينزل تحت لأن the ball is thrown vertically upwards. فالinitial velocity هي positive حتى لو the ball بعدين طاحت ما يأثر يعني بما أن هي initial velocity هي positive لأن the ball is thrown vertically upwards فما نغيرها هني في الإكويشن نحطها positive عشان يطلع عندنا الجواب 15. Okay, question 20. A stone is dropped from the roof of a building. If it takes 4 seconds to reach the ground, the height of the building is. فإحنا شنو عندنا؟ بس نعرف أن التايم هو 4 seconds وأن الانيشال velocity هي 0. ليش 0؟ لأن the stone قصدي is dropped from the roof of a building. ما قالوا أن it's thrown. if يعني thrown means usually that the initial velocity does not equal 0. However, dropped هذه الكلمة تكون الفيلوسيتي الانيشال velocity يساوي 0. فاحنا نعرف ان الانيشال velocity 0 لان the stone is dropped ما هي thrown. شنو عشان نطلع ال change in y يعني the height of the building نستخدم هاي الإكويشن g squared. هذه 0 الانيشال velocity هي 0 فهاي نكنسلها so negative 1/2 times 10 times 4 squared. فالجواب هو 80 meters. فالجواب D. اوكي السؤال رقم 21 يقول أن a stone is thrown vertically upwards from the top of a building 100 meters high. If the initial speed of the stone is 5 meters per second, then the time it takes for the stone to reach the ground is. نحن نعرف أن البيلدينج طوله 100 و the initial speed of the stone هي 5 meters per second وهم يبون the time taken for the stone to hit the ground. فنستخدم هذه الإكويشن initial times t minus 1/2 a t square. فهي نسويها negative 100. ليش نسويها negative 100؟ لأن الدايركشن من فوق لتحت negative بس إذا كان من تحت لفوق positive. بس لأن إحنا نبي التايم taken for the stone to reach the ground فهي من فوق إلى تحت فال 100 نسويها negative 100 والinitial velocity هي 5 times t وإحنا ما نعرف شنو t minus 1/2 times هذه e قصدي g times 10 t squared ف negative 1/2 equals 5t minus 5t squared. We rearrange the equation فتصير negative 5t squared plus 5t plus 100 و if we solve it يصير إلينا t equals 5 و t equals negative 4 و negative 4 is not a solution
لأن ما يصير التايم نيجاتيف، فالجواب هو 5. فالجواب هو دي. وبس، شكرا لاستماعكم.